Assalamu alaikum. I am Dr. Farjana Khanam, Assistant Professor, Department of Anatomy. Today I will give the continuation lecture about the lymphoid system. আমরা গত লেকচারে lymphoid system the organ of the lymphoid system, the component of the lymphoid system, lymphatic vessels, lymphatic capillaries নিয়ে কথা বলছিলাম। আজকে আমরা শুরু করব lymphatic vessels দিয়ে। So capillary পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে lymphatic vessels, that is the more diameter. Feature of the lymphatic structure যেটা the three layered wall but thinner than the vein. এখানে আমাদের তিনটা লেয়ারই থাকবে vein বা artery মতো, but এটা more thinner than the vein, more numerous valve than in vein, interposed by lymph node at interval. This is very much important. Arranged in superficial and deep set. আমরা আবারও বলতেছি কি কি ফিচার আছে লিম্ফ্যাটিক ভেসেলে, আমরা যদি একটু চিন্তা করে বলি, the wall has also three layered but is less thinner, it is more thinner. আমি আবারও বলতেছি ভেইনটা হচ্ছে less thinner, লিম্ফ্যাটিক ভেসেলটা হচ্ছে more thinner, more numerous valve than in vein, interposed by lymph node at interval, arranged in superficial and deep cell. Now after the lymphatic vessels, then it comes to the lymphatic trunk. So what is lymphatic trunk? It consists of lymphatic ducts, right lymphatic duct and thoracic duct. So right lymphatic duct formed by the union of right jugular vein, subclavian vein and brachiomedialis and mediastinal trunk. আবারও বলতেছি right lymphatic duct তিনটা দিয়ে তৈরি হবে, formed by the union of right jugular, subclavian and bronchomediastinal trunk, ending into the right venous angle. Second one is the thoracic duct. It is very common to us, আমরা thorax card এটা খুব সুন্দর করে পড়েছি. So it is formed by the right and left lumbar trunk and intestinal trunk, enter into the thoracic cavity and ascends and enter into the same place here. আমরা একটু ড্রেনিং এরিয়া সম্পর্কে যদি দেখি, এই ছবিতে আমাদের দুইটা কালার দেওয়া হয়েছে, নাম্বার 1 is light green, নাম্বার 1 is deep green. So the right lymphatic drain যেটা সেটা হচ্ছে deep green, receive the lymph from the right half of the head, neck, thorax, right upper limb, right lung, right side of the heart, right surface of the liver. Thoracic duct যদি বলতে চাই, drain from the lower limb, pelvic cavity, abdominal cavity, left side of the thorax, left side of the head, neck and left upper part. So now comes to the point is the lymphatic cell. So also called the lymphoid cell or lymphatic cell are the same synonym, located in the both lymphatic system and the cardiovascular system, work together to elicit an immune response. Type of lymphatic cell, there is the macrophage, epithelial cell, dendritic cell and lymphocyte. So in lymphocyte the major component is the B lymphocyte and T lymphocyte. So what are the, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে lymphoid organ কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, নাম্বার 1 একটা হচ্ছে প্রাইমারি অর্গানস, নাম্বার 2 হচ্ছে সেকেন্ডারি অর্গান। আবারও বলতেছি lymphoid organ are divided into two types, primary organ and secondary organ. Primary organ is the red bone marrow and thymus gland, secondary organ is the lymph node, lymph nodules and spleen. Lymph nodules, spleen. Here is a picture showing if the disease occur in the lymphatic system or any blockage in the lymphatic system by parasitic worm infection, that is called the elephantiasis. So this picture shows the elephantiasis. Our lymphocyte is classified into three types, B cell, T cell and natural killer cell. So what are the primary lymphoid organ? Primary lymphatic organ or the lymphocyte are formed and matured. They provide an environment for the stem cell to divide and mature the B and T cell. There are two lymphoid organ, primary lymphatic organ, that is the red bone marrow and the thymus gland. The development of the homeopoiesis was covered briefly in the section of the. Both T and B cell are born in the bone marrow, but B cell also mature in the bone marrow and T cell migrate into the thymus, and where is the mature is the thymus. এই কোশ্চেনটা ভাইবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ প্রাইমারি লিম্ফ্যাটিক অর্গান, হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি লিম্ফ্যাটিক অর্গান and why this is called primary and why this is called secondary. So the secondary lymphoid tissue are arranged in the sets of filter monitoring the content of the extracellular fluid like lymph, tissue fluid and blood. The lymphoid tissue filter each of these fluid arranged in different way. Secondary lymphoid organ tissues are also lymphocyte are activated and increase the number. So আমাদের সেকেন্ডারি অর্গানের জন্য যে কথাটা থাকবে সেটা হচ্ছে activation and
increase the number of the cell এবং প্রাইমারি অর্গানের জন্য থাকবে born and maturation. So কি আছে সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান? লিম্ফ নোড, টনসিল, স্প্লিন, পিয়ার্স প্যাচেস, মিউকোজ অ্যাসোসিয়েটেড লিম্ফ টিস্যু। তাহলে আমরা আমাদের এই লেকচার আজকে শেষ করলাম। আমরা একটু ব্রিফ করে দিই আবারও যে আমরা আজকে এই লেকচারে কী কী পড়লাম। আমরা প্রথমেই পড়লাম যে আমাদের লিম্ফেটিক অর্গানের মধ্যে যে পার্টগুলো আছে, আমরা যদি আবার একটু বলি, প্রথমেই বলবো লিম্ফয়েড সেল, এরপরে বলবো লিম্ফেটিক ভেসেলস বা লিম্ফেটিক ক্যাপিলারিজ, দেন লিম্ফেটিক ভেসেলস, দেন লিম্ফয়েড যে ভেসেলস, দেন সেটাকে ভাগ করবো আরেকটু অ্যারেঞ্জ করবো বড় করে, সেটা হচ্ছে লিম্ফেটিক ডাক্ট, দেন লিম্ফয়েড অর্গান. So what are the cells? Most important lymphoid cell are the B cell and T cell. Most important organ of the lymphoid system is the primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Why primary? Only two word can be the answer if the primary organ shows, that is the born and activation and maturation. Number 1 আবারও বলতেছি, এখানেই তৈরি হয়, that means it is the formation and maturation. And what is the answer for the secondary organ? The answer for the secondary organ is the maturation and activation. আবারও বলতেছি, সেকেন্ডারি অর্গানের জন্য আসতেছে activation and increase number. প্রাইমারির জন্য দুইটা ওয়ার্ড, নাম্বার 1 born and maturation, নাম্বার 2 সেকেন্ডারির জন্য activation and increase number of the cell. One of the most important disease of the lymphatic system is called the elephantiasis. So these are the cells and these are the primary and secondary lymphoid organ. In the next chapter or next lecture we will continue about the single lymphatic organ. Thank you very much.